Dear children, how are you all? Are you all ready to attend a class? Today, let's learn something about Mahajanapadas. In the last classes, we have learned about Jainism, Buddhism, etc. And today, let's look into Mahajanapadas, the growth of Mahajanapadas. Okay. And as an introduction, here in your textbook, a picture is given. And it is an engraving, and its name is Visit of Ajatashatru. Okay, it's an engraving of a royal procession. Okay, and it is engraved on a pillar in a Buddhist monastery. Okay, it is one of the remnants found by archaeologists. And the king stands in front of the two trees with his right hand raised. You can see in the picture. And the king and his queens stand in obeisance up left. Here, women are not given that much importance. They are standing behind. And the king kneels down at a throne with Buddha's footprints. The king is a follower of Buddhism, so that he is keeping the Buddha's footprints beside his throne. Okay. Now let's move on to the topic Mahajanapadas. These are different depictions of Ajatashatru, the ruler of Magadha, visiting Buddha. Magadha was one of the 16 Mahajanapadas existed in ancient India. Okay, I have told you about Ajatashatru. You may have a doubt that who is Ajatashatru. Ajatashatru ആരാണല്ലേ? അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവാണ്. മഗധ രാജ്യത്തിൻ്റെ, അതായത് മഗധ ജനപദയുടെ രാജാവാണ് അജാതശത്രു. അദ്ദേഹം ബുദ്ധനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊസഷനാണ് ഈ ഒരു എൻഗ്രേവിങ്ങിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് മഗധ? എന്താണ് മഗധയുടെ പ്രാധാന്യം? മഗധ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ 16 Mahajanapadas existed in ancient India. So how many Mahajanapadas existed in ancient India? Yes, 16 Mahajanapadas, and Magadha is one among them. Okay. So let's study how was the growth of Mahajanapadas in ancient India. We have already read about the transition from pastoral life to an agrarian one. We have seen the development of the ancient Indians from their nomadic life, their pastoral life, and later to an agrarian life. With the development of agriculture, people began to settle down in a particular place. They have stopped their nomadic life and started a settled life. The places where people placed their food or where the tribe placed its foothold came to be known as Janapada. മുമ്പേ തന്നെ ഈ ജനപദ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സായി താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ജനപദാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ജനപദ എന്ന് പറയുന്നത്. Such Janapadas were known according to the tribes that had settled there. അപ്പോൾ ഓരോ ജനപദയിലും പ്രത്യേകം ട്രൈബ്സ് ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം ആ ഓരോ മഹാജനപദയ്ക്കും എന്തായിരിക്കും അവരുടേതായ ട്രൈബൽ സെറ്റിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രൈബൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും റൂൾ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. There were 16 such Mahajanapadas in the Indian subcontinent. The number you should not forget. Okay, 16 Mahajanapadas. The Mahajanapadas were either ruled by kings or by Ganasanghas. Okay. മഹാജനപദാസിൻ്റെ ഹെഡ് ആരാണ്? ഒന്നുകിൽ കിങ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ്? ഗണസംഘാസ്. ഗണസംഘാസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ മഹാജനപദയുടെ ഹെഡായിട്ട് വരുന്നത്. ഗണസംഘ എന്താണെന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Groups of tribes or tribal heads are called Ganasangha. This system of administration sustains unity based on public decision.
If there was any difference of opinion, it was left to the opinion of the public. Administration was based on democratic principles. ഗണസംഘ, നമ്മൾ കിങ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഹെറിഡിറ്ററി ആണ്, റൂളിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഗണസംഘ എന്താണ്? ഗണസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ല, ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, മേ ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രൈബൽ ഹെഡ്സ് or groups of tribes are called Ganasangha. And this system of administration, this Ganasangha system of administration sustains unity. It will give more force to the sustaining of unity. Now it is based on public decision. It is not a monarchy. It is something related to our present democracy. Okay. If there was any difference of opinion, it was left to the opinion of public. Administration was based on democratic principles. And while we were studying Buddhism, we have seen one of the contributions of Buddhism was its contribution to the ideas of democracy. So here, these Ganasanghas are giving more ideas or insights into the growth of democracy in India. Okay. Regions lying close to the Himalayan foothills had more of Ganasanghas ruling them, whereas most of the Mahajanapadas in the Gangetic plain were under the rule of kings. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗണസംഘാസ് റൂൾ ചെയ്തതെന്നും എവിടെയൊക്കെയാണ് കിങ്സ് റൂൾ ചെയ്തതെന്നും നോക്കാം. Regions lying close to the Himalayan foothills had more Ganasanghas ruling them. ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിൻ്റെ ഹിമാലയൻ ഫുഡ് ഹിൽസിൻ്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള മഹാജനപദാസിൻ്റെയൊക്കെ ഹെഡ് ആരായിരുന്നു? ഗണസംഘാസ് ആയിരുന്നു. Whereas most of the Mahajanapadas in the Gangetic plain were under the rule of kings. Okay, Gangetic plainsil താമസിച്ചിരുന്ന മഹാജനപദാസിൻ്റെ അവരുടെയൊക്കെ ഹെഡ് കിങ് തന്നെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി Mahajanapadas, we have learned there were 16 Mahajanapadas prevailed in the ancient India, and their map is given here and their names are also given. Okay, Avanti, Matsya, Kandhara, Kamboja, Kuru, Panchala, Kosala, Malla, Kashi, Magadha, Vaji, Anga. You might have seen or heard of these places as names of countries in some Purana stories like Magadha Rajavu or Avanti Rajavu, like that, Kamboja Rajavu, Gandhara Rajavu, like that, Panchala Desham, Kosala Desham, like that, might have seen in Mahabharata stories, etc. Okay. Then the most powerful among the Mahajanapadas was Magadha. What might be the reasons for their supremacy? Let's examine. So, out of the 16 Mahajanapadas, Magadha was the strongest. Okay. So, what was the reason behind Magadha's supremacy? Let's see. Rich deposits of iron or enabled the making of weapons and farming equipments. Okay. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്? റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അയൺ. ഓക്കെ, ആ ഏരിയയിലൊക്കെയുള്ള അയൺ ഓറിൻ്റെ നിക്ഷേപം. മഗധ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ, മഗധ. അപ്പോൾ മഗധയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെയൊക്കെ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? റിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അയൺ എക്യുപ്മെൻസും വെപ്പൺസൊക്കെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്തു? അവരെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കി. ഏതൊക്കെ മേഖലയിലായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക? അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ, അതുപോലെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിലും അല്ലേ, പുതിയ പുതിയ വെപ്പൺസും ഒക്കെ അവർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. ഗംഗ ആൻഡ് ഹെർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് മെയ്ഡ് മഗധ എ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ്. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്? മഗധയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒഴുകുന്ന
ഏതൊക്കെ നദികളാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നുള്ളത്? ഗംഗ ആൻഡ് ഹർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. ഗംഗയും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൈവഴികളും ട്രിബ്യൂട്ടറീസും മഗധയിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നദിയുടെ സാന്നിധ്യം എന്താണ്? ആ ഏരിയയെ കൂടുതൽ പോഷക സമൃദ്ധമാക്കും അല്ലേ? അത് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും അഗ്രികൾച്ചറിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പുരോഗതി നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. Trees from nearby forests in the Gangetic plains were used for making big boats to facilitate trade. Then they had so many forest area, so that they could cut many trees, and they have made use of the wood for making big boats for facilitating trade. Okay, so now we have seen their growth in battlefield, then their success in battlefield, then growth in agriculture, then trade and commerce, by exporting and importing, right? Then water transportation is another important matter in the growth of this Magadha area. Then they have made use of elephants in battles. Unlike other Mahajanapadas, they have used elephants in battles. Progress in agriculture and commerce, okay, that we have already seen. That powerful kingship and highly efficient military. They had powerful kingship. The kings of Magadha were very strong and efficient, and they had a strong military support also. Okay, all these elements contributed to the growth of Magadha as the most strong, or the strongest Janapada among the 16. Okay, the main reason for the success of Magadha is its geographical location. Magadha shared its boundaries with the river Ganga in the north, the river Sun in the west, the Vindhya mountains in the south, and the river Chamba in the east. Then Rajagriha was the first capital of Magadha, and it was protected and surrounded more or less like a fort by 5 hills. ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം മഗധയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കോട്ട പോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 5 ഹിൽസ് അല്ലേ, അതുപോലെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികളുടെ സാന്നിധ്യം, അയൺ ഓറിൻ്റെ ലഭ്യത, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then find out the names of the main rulers of Magadha and their clans from the list given below. ക്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജവംശം അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മഗധ രാജാക്കന്മാരും അവർ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജവംശവും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബിംബിസാരനും അജാതശത്രു. ബിംബിസാര and Ajatashatru, these are the 2 kings, maybe strong kings who ruled Magadha, and they belong to the Haryanka dynasty. Then next Kalashogan and Shishunagan. Okay, these are the 2 kings belongs to Shishunaga dynasty. Okay, next Mahapadmanathan, Nanda dynasty. Okay, Mahapadmanathan belongs to Nanda dynasty. Okay, so from this we can understand the names of famous kings of Magadha like Bimbisara, Ajatashatru, Shishugunan, Kalashogan, Mahapadmanathan. Then they belong to the famous dynasties like Haryanka dynasty, then Shishunaga dynasty, next Nanda dynasty. Okay. Then foreign relations. It is next right from the sayings of the famous Emperor Alexander. Okay.
an animal that carries on its forehead the entire grandeur of the forest. Those who tame it and sit on its top, a land from where woolen clothes are weaved out from trees. People who use substances sweeter than honey, a land with no slaves and a place where people reap golden harvests without hard work, and much, much, much more. Okay, these are the sayings of the famous Emperor Alexander who came to India. Alexander was the ruler of Macedonia in Greece. Once the Emperor Alexander attacked India, ancient, and he saw and visited India. And while he started visiting India, he was very much impressed by the sights. And it is an extract from his sayings. He was very much impressed by the sights. He is saying, how could they tame the elephant? This much strong animal, how could they tame it? And they are using woolen cloths, and they are using substances sweeter than honey, and the land has no slaves at all. The slavery is not at all prevailing there. And people reap golden harvests without hard work. Means the land is that much fertile. Without even hard work, they could reap golden harvests. Okay, that is why it generated a great interest in Alexander to conquer India. Okay, then here is a information box given. From this, let's learn more about the Emperor Alexander. Alexander was the ruler of Macedonia in Greece. He extended the Greek Empire by defeating many Persian kings. He was a student of the famous Greek philosopher and thinker Aristotle. Alexander was interested in geography and history, and hence recorded the historicity of the places he had captured and also their geographical settings. So it's about Emperor Alexander. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരുപാട് ഏരിയ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തി സ്വന്തം സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലാക്കിയ വളരെ ശക്തനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചക്രവർത്തി എന്നതിലുപരി അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോസഫറും അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററിയിലും ജോഗ്രഫിക്കലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഫിലോസഫർ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്. ഇനി Before the invasion of Alexander, the northwestern region of India were conquered by the Persian ruler Cyrus. The knowledge of the wealth of India and the lack of unity among the rulers of the northwestern region had prompted him to attack India. So, Alexander എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്? ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ്? അദ്ദേഹം നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആരുടെ കാലത്താണ്? സൈറസിൻ്റെ കാലത്താണ്. സൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്? അദ്ദേഹം ഒരു പേർഷ്യൻ റൂളറാണ്. അദ്ദേഹം നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടായ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് കോൺകർ ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തി. പേർഷ്യൻ റൂളറായ സൈറസ്. പിന്നീട് സൈറസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ആരാണ്? അലക്സാണ്ടർ. ഓക്കെ. The knowledge of wealth in India and lack of unity among the rulers in the northwestern region had prompted him to attack India. അദ്ദേഹം ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള അനൈക്യത്തിൻ്റെയും കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് തന്നെ, അത് മാത്രമല്ല വളരെ ഫെർട്ടിലായിട്ടുള്ള ലാൻഡുമാണ്, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വളരെ ഈസിയായി അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സൈറസ് പിന്നീട് ഇന്ത്യ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോളോയിങ് സൈറസ്, ഡാരിയസ് I is another king, attacked India and took hold of Sindh and Punjab. പിന്നീടുള്ള ഫോറിൻ ഫോഴ്സസ് ആരൊക്കെയാണ്? സൈറസിന് ശേഷം വന്നത് ഡാരിയസ് ആണ്. Let's look into the results of the invasions of the Persians and Macedonia. പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരായ ഡാരിയസും സൈറസും ഒക്കെ വന്നു. അതുപോലെ മാസിഡോണിയയിൽ നിന്ന് ആര് വന്നു? എംപറർ അലക്സാണ്ടറും വന്നു അല്ലേ.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻസ്, മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റവും അവരുടെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻലി ഫ്രം പേർഷ്യൻസ് ആൻഡ് Greek people, that means Macedonia. Okay, Persia. Trade relations between Persia and India increased. With the attack of Persian kings, trade relations between Persia and India increased. Persia ഏതാണ്? ഇന്നത്തെ ഇറാൻ. ഓക്കെ, the new script named Kharoshthi was introduced. ഓക്കെ, പുതിയ ഒരു എഴുത്ത് രീതി, ഖരോഷ്ടി എന്ന പേരിലുള്ള എഴുത്ത് രീതി ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദെൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൾപ്ചർ. പേർഷ്യൻസ് എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശില്പകലയെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ സംഭാവനകൾ അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പേർഷ്യൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് വർ സർക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ പേർഷ്യൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഉപയോഗത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. The philosophers and scholars in India got ample encouragement from the Persians. അതുപോലെ കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മേഖലയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഫിലോസഫേഴ്സും സ്കോളേഴ്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ എന്താണ് പഠിക്കാൻ, പേർഷ്യൻസ് എന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then trade relation from with the arrival of Macedonians, what happened, which are the results in India. Trade relations with Europe were strengthened. Then new trade routes both land and sea developed. Geographical knowledge increased. അതുവരെ എന്താണ്, ഇന്ത്യ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് രാജാക്കന്മാരോ ആൾക്കാരോ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്നേയില്ല. ഇവരുടെ അറിവിലോട് കൂടി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, യൂറോപ്പ് എന്നുള്ള പുതിയൊരു കോണ്ടിനെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ട്രേഡ് വളരെ വിപുലമായി നടത്താൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റീജിയൻസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രോണ്ടിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടുക്ക് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഗ്രീക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ, പേർഷ്യൻസ് സ്കൾപ്ചർ മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയതെങ്കിൽ മാസിഡോണിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് പീപ്പിൾ എന്താണ്, ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഗ്രീക്കാരാണ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലേ. ദെൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻസ്, ഹിയർ ഈസ് എ മാപ്പ് ഗിവൺ. ത്രൂ ദാറ്റ് we can understand the main points. Okay, Sapta Sindhu region where it is called the Rigvedic period. They led a pastoral life. Then some of the people moved to Gangetic Valley. Then they have written Samaveda, Yajurveda and Atharva Veda, and they were the people who excelled in agriculture, trade and rise of cities. Then new ideas like Jainism by Mahavira, Buddhism and Sri Buddha. Then Mahajanapadas, Magadha was the strongest among them. Then foreign relations with the countries like Persia and Macedonia. These are the main points discussed in this chapter. Okay, through this map let's remember all the points. Okay, and summary is given here. Okay, you just read it and understand. Okay dears. Okay, this is the end of the chapter. Okay, hope you understood completely all the points mentioned in this chapter. Okay, so children, please try to do all the textual activities mentioned at the end of the chapter and also go through the main points summarized at the end of the chapter here. Okay, you just read all the points and make a short note, then learn thoroughly. Okay dears, happy learning. Bye bye. Thank you for listening to me. Please subscribe to my channel for getting regular videos. Thank you. Bye bye.